হ্যালো, গুড মর্নিং। আজকে ফ্রাইডে সকাল। এখন ওয়ান্ডার ওমেনের একটা ইভেন্টে যাচ্ছি। দিস ইজ কাইন্ড অফ আর্ট ইভেন্ট, সো লেটস গো। আমাদের এবারের এই ওয়ান্ডার ওমেনের ইভেন্টটা যেখানে হোস্ট করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে 99 কাজী নজরুল এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ওয়াসা ভবনের অপোজিটে। প্লেসটা অনেক সুন্দর। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ কোওয়ার্কিং স্পেস, যেটা ওরা কমিউনিটি স্টুডিও বলে। অ্যান্ড সবচেয়ে অ্যামেজিং পার্ট হচ্ছে এটার ভিউটা, অ্যাবোভ 16th ফ্লোর, ভিউটা অনেক সুন্দর। Experience them. So for that, we have someone very special. Anima has an uncle. She actually she has experience of more than 5 to 6 years of painting. She has thoroughly painting for a and she's also So I'm really very well. So I'm happy the performance in the definitely had just been 1.5 months that we started space. And we're calling it a community studio, right? Where we want to host and promote creative individuals and businesses. We have You're mine for sure. ইন্ট্রোডাকশন, চিট চ্যাট, মিনওয়াইল সবই হচ্ছিল এবং আমরা আমাদের পেন্টিংও করছিলাম। আমি রিসেন্টলি যেহেতু কাশ্মীর থেকে ঘুরে এসেছি, আই মেড দ্য মাউন্টেন পেন্টিংস সোনামার্গ, আই লাভড। সো আমি ওটার একটা পেন্টিং করেছি এবং সব পার্টিসিপেন্টরা তাদের নিজেদের থিম মতো সুন্দর সুন্দর চমৎকার সব পেন্টিং করছিল, উইচ ইজ সো অ্যামেজিং টু ওয়াচ। And see the view, amazing. Food serve করা হয়েছিল ট্রিটস বাই মুঞ্জারিন থেকে, and I must say food was more awesome. এই উপরের ভিউটা আসলে অ্যাটেনশন নেটওয়ার্কে কাজ করতে গেলে এই ভিউটার প্রেমে তো পড়তেই হবে। So I'm taking my lunch now. I love this tiramisu, I must say. এই তিরামিসুটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আই ট্রাইড। একটা চমৎকার পেইন্টিং সেশন গেল ওয়ান্ডার ওমেনের সব ওমেনদের সাথে একসাথে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, হোপ টু সি ইউ অন অ্যানাদার ভিডিও উইথ সাম অ্যানাদার টুইস্ট। বাই বাই।